Okay, good morning everyone. My name is Muhammad Hairul Aksa. In this video, I will explain all English vowel sounds and consonant sounds. For each vowel sound, I will explain the tongue position, tongue height, and if sub. For each consonant sound, I will explain the place of articulation, manner of articulation, and whether the sound is voice or voiceless. I will also give an example word and pronounce it correctly. Let's again English vowel sounds. Number 1, E. Explanation, tongue position, front, tongue height, close, left rounding, unrounded. Example word C. Next, number 2, E. Explanation, tongue position, front, tongue height near close, lip rounding, unrounded. Example words sit. Number 3, A. Explanation, tongue position, front, tongue height, mid, lip rounding, unrounded. Example words pen. Number 4, explanation, number 4, a. Explanation, tongue position, front, tongue height, low, lip rounding, unrounded. Example words cut. Number 5, explanation, tongue position, front, tongue height, low, lip rounding, unrounded. Example first, father. Next, umum pada English British. Explanation, tongue position, back, tongue height, low, lip rounding, rounded. Example words hot. Next, explanation, tongue position, back, tongue height, mid, lip rounding, rounded. Example low. Next, explanation, tongue position, back, tongue height near class, lip rounding, rounded. Example book. Next, explanation, tongue position, back, tongue height, close, lip rounding, rounded. Example food. Next, explanation, tongue position, central, tongue height, mid,
open mid, lip rounding and rounded. Contoh katanya itu cup. Next, explanation, tongue position central, tongue height mid, lip rounding and rounded. Example, bird. Next, explanation, tongue position central, tongue height mid, lip rounding and rounded. Contoh katanya itu about. Okay, next, English vowel sounds, diphthongs. Definition of diphthong. Diphthong is a compound vowel sound that is a sound produced by moving the tongue from one vowel position to another within a single syllable. Number 1, A. Closing diphthong. Explanation, initial sound A, tongue position front, tongue height mid, lip rounding and rounded. Final sound E, tongue position front, tongue height mid, tongue height high, lip rounding and rounded. Example, face. Okay. Number 2, I. Closing diphthong. Explanation, initial sound A, tongue position front menuju central, tongue height low, lip rounding and rounded. Final sound E, tongue position front, tongue height high, lip rounding and rounded. Example, time. Okay, number 3, closing diphthong. Explanation, initial sound O, tongue position back, tongue height mid, lip rounding rounded. Final sound E, tongue position front, tongue height high, lip rounding rounded. Example, boy. Okay, next, number 4, closing diphthong. Explanation, bunyi awalnya itu A, tongue position front central, tongue height low, lip rounding and rounded. Bunyi akhirnya itu U, tongue position back, tongue height high, lip rounding rounded. Contohnya house. Okay, next, closing diphthong. Explanation, initial sound E, tongue position central, tongue height mid, lip rounding and rounded. Final sound U, tongue position back, tongue height high, lip rounding. Example,
Gu, 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 gu. Next, e, centering diphthong. Explanation: initial sound e. Tongue position front, tongue height, lip rounding and rounded. Final sound e. Tongue position central, tongue height mid, lip rounding and rounded. Example: ear. Next, ear, centering diphthong. Explanation: bunyi awalnya itu e. Posisi lidah itu front. Tinggi lidah mid, bibir itu under and rounded. Bunyi akhirnya itu posisi lidah kita itu sentral, tinggi lidah mid, bibir and rounded. Contoh katanya itu hair. Next, centering diphthong. Explanation: bunyi awalnya itu posisi lidah itu back, tinggi lidah height, bibir rounded. Bunyi akhir posisi lidah itu di sentral, dan tinggi lidah itu di mid, dan bibir and rounded. Contoh katanya itu pear. Next, English consonant sound. English consonant sounds are the sound produced when the flow of air from the lungs is obstructed by speech organs such as the lips, the tongue, or roof of the mouth. Each consonant sound is described based on three main aspects: place of articulation, the part of the speech organs, 3. the airflow is abstract. Manner of articulation, the way in which the airflow is abstract or real. Voice or voiceless. Voice, the vocal cord vibrate. Voiceless, the vocal cord do not vibrate. Number 1, nama bunyinya itu voiceless bilabial plosive. Jadi place of articulation itu bilabial, kedua bibir saling menutup. Seperti ini, saling menutup. Okay. Manner of articulation plosive, udara ditahan lalu dilepaskan secara tiba-tiba. Seperti itu. Voiceless, pita suara tidak bergetar. Pita suara saya itu tidak bergetar. Contohnya seperti itu. Contoh katanya itu pen. Next, number 2, ba. Nama bunyinya itu voice bilabial plosive.
Place of articulation bilabial. Manner of articulation plosive. Voicing, voice, pita suara tidak bergetar. Hampir sama dengan di number 1 tadi. Contoh katanya itu book, book, book. Next, nama bunyinya itu voiceless alveolar plosive. Penjelasannya itu place of articulation alveolar, ujung lidah itu menyentuh alveolar right atau gusi bagian atas. Seperti itu. Manner of articulation plosive. Voicing voiceless. Contoh katanya itu table, table, table. Next, number 4, d. Nama bunyinya itu voice alveolar plosive. Penjelasan, place of articulation alveolar. Manner of articulation itu masuk di plosive. Voicing, voice. Contoh katanya itu dog. Hampir sama juga di bagian number 3 tadi. Ujung lidah itu juga di atas gusi bagian atas. Number 5. Nama bunyinya itu voice velar plosive. Jadi place of articulation velar, bagian belakang lidah menyentuh langit lunak velum atau velum seperti ini. Manner of articulation plosive. Voicing masuk di voiceless. Contoh katanya itu k begitu. K. Selanjutnya g. Nah, jadi nama bunyinya itu voice velar plosive. Jadi penjelasannya itu place of articulation yaitu masuk di velar. Manner of articulationnya itu masuk di plosive. Dan voicing voice. Contoh katanya itu go. Next, Nah, bunyinya itu voice bilabial nasal. Penjelasannya itu place of articulation bilabial. Manner of articulation nasal. Udara keluar melalui hidung. Seperti itu. Voicing voice. Contoh katanya itu men. Oke, next. Nama bunyinya itu voice alveolar nasal. Penjelasannya itu place of articulationnya itu di alveolar. Manner of articulation itu di nasal. Voicing voice. Contoh kata name. Oke. Next. Nah, bunyinya itu voice velar nasal. Penjelasannya place of articulation velar.
Manner of articulation nasal. Voicing voice. Pada bunyi bagian belakang lidah menyentuh velum sehingga udara keluar melalui hidung. Bunyi ini biasanya muncul di akhir suku kata dan tidak diawali huruf g saat diucapkan. Contohnya itu sing, sing, sing. Contoh katanya itu sing, sing. Oke, next. Nama bunyinya itu voiceless labiodental fricative. Jadi penjelasannya itu place of articulation labiodental, gigi atas menyentuh bibir bawah. Itu. Manner of articulation fricative, udara melewati celah sempit sehingga menghasilkan gesekan. Sebenarnya voicing voiceless, pita suara tidak bergetar. Contoh katanya itu fish, fish. Oke. Next. Nama bunyinya itu voice labiodental fricative. Penjelasannya place of articulation labiodental, manner of articulation fricative. Voicing voice, pita suara bergetar. Contoh katanya itu very, very, very. Oke. Next. Nah bunyinya itu voiceless dental fricative. Penjelasannya place of articulation dental, ujung lidah berada di antara atau menyentuh gigi atas dan bawah. Manner of articulation fricative, voicing voiceless. Contoh katanya itu ting, 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 ting. Oke. Next. Nama bunyinya itu voice dental fricative. Penjelasannya itu place of articulation dental, manner of articulation fricative, voicing voice. Contoh katanya itu this, this, this. Oke, next. Nama bunyinya itu voiceless alveolar fricative. Misalnya place of articulation alveolar, manner of articulationnya itu fricative. Voicing voiceless. Contoh katanya itu sun, sun. Oke. Next. Nama bunyinya itu voice alveolar fricative, yaitu place of articulation alveolar, manner of articulation fricative, and voicing voice. Contoh katanya itu zu, 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 zu. Oke, next. Nah bunyinya itu voice postal veolar fricative. Penjelasan itu place of articulation postal veolar, lidah berada sedikit di belakang alveolar right. Manner of articulation fricative, voicing voiceless. Contoh katanya itu C. Oke. Next.
nama bunyinya itu voice, postal, velar, fricative. Penjelasannya itu place of articulation, postal, velar, manner of articulation, fricative, voicing, voice. Contoh katanya itu vision. Okay, next. Nama bunyinya itu voiceless, glottal, fricative. Penjelasan place of articulation, glottal atau glottis atau pita suara. Manner of articulation, fricative. Voicing, voiceless. Contoh katanya itu house. Okay, next. Nah, bunyinya itu voiceless, postal, velar, affricative. Penjelasan itu place of articulation, postal, velar, manner of articulation, affricative. Diawali letupan, kemudian diikuti gesekan. Voicing, voiceless. Contoh katanya itu chair. Okay, next. Nama bunyinya itu voice, postal, velar, affricat. Penjelasannya itu place of articulation, postal, velar, manner of articulation, affricat. Voicing, voice. Contoh katanya itu job. Next. Nah, bunyinya itu voice, alveolar, lateral, approximant. Penjelasan place of articulation, alveolar, manner of articulation, lateral, approximant. Udara mengalir melalui sisi lidah. Voicing, voice. Contoh katanya itu love. Okay, next. Namanya itu voice, postal, velar, approximant. Penjelasan itu place of articulation, postal, velar, manner of articulation, approximant. Alat ucap saling mendekat tanpa menimbulkan gesekan. Okay, voicing, voice. Contoh katanya itu red. Okay, next. Ya. Nama bunyinya itu voice, palatal, approximant. Penjelasannya place of articulation, palatal, bagian tengah lidah mendekati langit-langit keras. Manner of articulation, approximant. Voicing, voice. Contoh katanya itu yes. Next. Nama bunyinya itu voice, labio-velar approximant. Penjelasannya place of articulation, labio-velar, bibir membulat dan bagian belakang lidah mendekati velum. Manner of articulation, approximant. Voicing, voice. Contoh katanya itu water. Okay, next. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.